国际执法安全会议2023年的台湾亚非论坛今仔举行，邀请38个国家250个司法人员甲专家学者参加。行政院长陈建仁伫致辞的时阵表示讲，目前民主国家面对假信息的威胁是真大。咱台湾伫过去连续10档拢是境外假信息影响上严重的国家头名，所以嘛呼吁民众都要特别注意。 法务部调查局、外交部共同合办2023台湾亚非论坛，邀请来自38国250位司法甲执法官员，参专家学者来台，探讨维系区域安全甲打击新兴跨境犯罪。The Israeli-Hamas conflicts, Russia-Ukrainian war, and the China military exercise let us witness not only actual military operations, but also cyber attacks and information warfare will have become the most crucial demand of the attack and the defense in international battles. 蔡清雄指出，网络犯罪包括假信息、骇客攻击、电信诈欺、侵盗贵族、鸦片等等，拢是当前上猖狂的犯罪新形态。台湾会继续加强甲理念共款国家的合作，共同对抗威权强国以治安手段制造的规矩。 Our government remains committed to further cooperating with democratic countries around the world. We will continue to strengthen and prove to the world that Taiwan is the most trustworthy ally. 陈建仁表示，假信息是民主上大的威胁。那台湾已经连续10年是受境外假信息影响上严重国家的榜首，所以政府将对于假信息依紧、标准、3原则强化澄清，也透过公私协力模式斗治防治，佮呼吁民众提高对假信息的警觉性，阻止有心人士趁机会分化。记者综合报道。